Hello students, 9th grade. Today we have to explain the first conditional that I will begin now. This is the main grammar on our unit 4. You have to notice that this explanation is existing in your student's book, page 84. Page 84. So follow me on your student's book to write your notes. First conditional. Okay? Now, we use the first conditional. بنستخدم هذا النوع الأول من if clause to talk about a possible result, نتائج محتملة, which depends on a possible condition اللي هي تعتمد على شرط محتمل برضو. Okay? For example, if I want to send them a letter, comma, notice there it's very essential if you want to begin with if clause. The main clause here, I will write on clay tablets. Okay? Now, notice here that I gave you here a note in previous videos. The if clause or the first conditional consists of two sentences. If followed with simple present verb. Okay? We call them with if clause. And the main clause here consists of the modal plus infinitive. If you want to begin with if, you have to separate that if clause and the main clause with the comma. لازم تفصل بيناتهم بكوما. هذا كتير إشي مهم. تمام؟ Now, we use the first conditional if plus simple present verb or present simple. The main thing مثل ما أنا حكيت لك. إذا want here simple present. if مجبور أنت you have to use the present simple. طبعا جملة كاملة. لازم تبلش ب subject بعدين الفيرب. اوكي simple present plus here future simple. طبعا احنا عم نحكي هون عن if clause. من هون بيحكون عن المين clause future simple هي simple future اللي هي المستقبل البسيط to express that both the condition and the result will take place in the future. وانت بتستخدم simple future اللي هي will plus infinitive. هاي هي بحكي لك will plus infinitive اسمها simple future. وانت بتستخدمهم في أي حالة إذا كانت expressed حتى تعبر إنه كلا الشرط والنتيجة رح تحدث will take place in the future بشكل مؤكد رح تحدث. okay take place here it's a synonym of happen بمعنى أن تحدث. For example, if you read this article, if clause subject simple present verb comma you subject simple future. لاحظ will plus infinitive verb اللي هي simple future. will plus infinitive will want to know more about this subject. The second thing here, we use the first conditional if plus simple present. هاي بالif clause. لكن هنا ما استخدمنا الويل، استخدمنا may اللي هي model. لكن بمعنى احتمال ممكن. شو معنى may؟ the meaning of may بمعنى يحتمل. okay plus infinitive to express that we are not sure. احنا مش متأكدين if something will happen or not. يعني احنا مش متأكدين. رح نستخدم احتمالية probably. مش متأكدين انه هذا الشيء رح يحدث ام لا. even if the condition is fulfilled. حتى لو الشرط تحقق بس لكن احنا مش متأكدين. here we are sure that the result will take place in the future. احنا متأكدين انه النتيجة رح تحصل إذا استخدمت انت الwill plus infinitive اللي هي simple future. لكن باستخدامك للماي بمعنى احتمالية معها الانفينيتيف هون حتى لو الشرط تحقق but we are not sure. لاحظ هون في عنا not. we are not sure if something will happen or not. For example, if you are a caveman, إذا أنت رجل كهف يعني رجل تعيش في الكهوف in the earliest time that is good at drawing, comma لاحظ you may decide. may here بمعنى احتمال probably followed with infinitive to cover the walls of your cave with paintings of your hand but we are not sure that he will draw these drawings on the cave paintings. okay now the main clause can have other models. ممكن يحتوي على المين clause اللي هو مو اللي فيه الاف الجزء اللي فيه الاف. المين clause الجزء الثاني اللي هو اللي ممكن نستخدم فيه will may. لكن في models verbs أخريات يعني لازم نكتبهم. ممكن نستخدم can, must, have to and should. هدول كلهم models تقدر تستخدمهم. can, must, have to, should.
if you, for example, if you want to send a letter, you should use a personal postal service حسب معنى اللي أنت تقصده بهذا الشيء. Okay. Notice we have if clause, if subject simple present, comma, separates تفصل between the if clause and the main clause. Here we used should plus infinitive verb use. هون رح يحكوا لك عن ال punctuation الصح اللي أنت لازم تستخدمها. كيف يعني؟ اللي هي الكم اللي أنا عم بحكي لك عنها. The if clause may precede، يعني ال if clause، جزء ال if clause هذا كله ال if clause إيش بنسميه ال if clause؟ اللي هي جملة كاملة اللي بتستخدم if you want to send a letter، هاي اسمها كلها if clause. أوكي. may precede ممكن إنها تسبق. precede بمعنى تسبق. أوكي. or follow أو تتبع. the main clause ممكن انها تسبق او تتبع الاف clause، يعني التبديل حاصل. ممكن تبدل جملتين مع بعض، يعني ممكن تبلش you should use a postal service لكن but you will delete the comma. اوكي. لاحظ when the if clause follows، لما تتبع if clause يعني تيجي بعد المين clause there is no comma separating the two parts of the sentence. ما في كوما بتفصل بيناتهم. This is the example here to highlight the note. I will began with main clause. لما أنت تبلش ب I will play football it's a main clause. كل الجملة اسمها main clause. أوكي. لأنه ما فيها if. إذا أنت بلشت if you begin with the main clause I will play football this weekend if ما في كوما. لاحظ if I don't طبعا راح تبلش ب small letter، وهون تبلش بكابيتال letter على كل الأحوال لأنها هي first person singular speaker. if I don't have any homework full stop at the end. Okay. So this is the note that you have to know about all things about first conditional. طبعا شرحت لك إياه بالتفصيل. أي سؤال بدك تسأله ما في مشكلة، اسألني على الخاص على الواتس ابعت لي. أوكي. وإن شاء الله بالحصص الجاي راح نبلش نحل التمارين اللي على الفيرست conditional. Goodbye now.